So good day everyone. So for this video, i-discuss natin ang topics about the financial statement analysis and interpretation. Now this topic is related sa mga previous discussion natin, which is specifically related siya sa topic natin about sa financial statement preparation. Okay, 'di ba? Last meeting or last discussion natin, discuss natin how to prepare different financial statement and financial reports. Okay? Now, dito, after natin ma-discuss kung ano yung mga different types of financial statement, ang gagawin kasi natin doon, yung mga nagawa nating financial statement is gagamitin natin for analysis and interpretation. Okay? Now, dito sa topic natin, magfo-focus tayo mainly sa horizontal and vertical analysis. Okay? So, let's start. Okay. So, sabi nga natin nung mga previous topic natin or yung mga previous discussion natin, na-discuss natin kung ano yung mga different types of financial statement or financial reports. According dun sa na-discuss natin, meron tayo ulit income statement or statement of comprehensive income. Number two, statement of financial position or what we called as the balance sheet. So meron din tayo number three as cash flow statement. And number four, we have a statement of changes in equity. Okay? Now, meron din tayong additional lesson or additional topics na diniscuss which is yung supplemental notes. Okay? Which is ito yung ating notes to financial statement. Okay? So, although hindi siya part ng ating financial reports or financial statement, diniscuss lang natin kung para saan itong notes to financial statement. Okay? And then, since alam na natin kung ano yung mga financial statement or reports na yan, alam na rin natin kung para saan sila or anong purpose nila. Okay? And na-discuss na rin natin kung ano yung makikita dito sa mga financial statements na yan. Ngayon, ang sabi nga natin, ano ba yung purpose? Ano ba yung reason bakit tayo gumagawa ng financial statement? Again, ulitin lang natin, ang purpose ng financial statement or the main objective of financial statement is to provide information about the financial position, financial performance, and changes in the financial position of an enterprise that is useful to a wide range of users in making economic decisions. Now, hindi lang natin basta-basta ginagawa yung financial statement kasi required. Hindi, no? Okay? Hindi natin ginagawa yung mga financial statement kasi kailangan. Okay, may purpose yan kaya natin ginagawa itong mga financial reports. Ang number one or yung pinaka-main objective ng financial statement kaya natin siya pinoprovide or kaya natin siya binibigay or ginagawa kasi nakakatulong to sa mga different users, especially mga internal and external users na gumagawa ng economic decisions. Okay? Ang sabi nga natin, kapag tayo ay nagde-decide or kapag tayo ay gagawa ng isang action or gagawa tayo ng isang um, decision, kailangan may basis yon. So, isa sa mga basis na tinitingnan natin or ginagamit natin para magkaroon tayo ng magandang decisions, especially sa business, ginagamit din natin itong financial statement. Okay? Kasi sa financial statement, andyan halos lahat eh. Andyan mo makikita yung mga different elements. Diyan mo makikita kung ano yung status ng business mo, ano yung financial performance, ano yung position ng business mo, 'di ba? So, doon natin makikita lahat. Now, paano ba natin magagamit itong mga financial statement when it comes to decision making? Paano kaya nakakatulong itong mga financial statements na nagagawa natin sa economic decisions ng isang users? Now, alam naman natin na when we talk about financial statement analysis, we have different tools. Okay? So, para ma-analyze or para ma-interpret natin ng maayos yung mga financial statement natin, meron tayong mga tinatawag na financial statement analysis tools na magagamit. So, ilan dito yung mga accounting ratios, ilan dito yung mga horizontal and vertical analysis which is madidiscuss natin for this chapter. Okay? So, let's start with the financial statement analysis. So, ang sabi dito, financial statement analysis helps or guide the different users of financial statements such as creditors,
investors, regulators, and managers in their decisions. Okay? Sabi nga natin kapag tayo ay nagpo-provide or kapag tayo ay gumagawa ng certain decisions, especially sa business, kailangan natin ng basis. Okay? Isa sa mga tinitignan nating basis is mga financial statement kasi andito halos lahat ng financial information or financial aspect ng business. Nakikita mo kung magkano na yung kinikita ng business mo, nakikita natin kung tumataas ba yung sales natin, tumataas ba yung expenses natin, lahat makikita natin in financial statement. So, aside from that, financial statement analysis is a quantifying method for determining the past, current, and prospective performance of a company. Okay, so kapag pala ginagawa natin tong financial statement analysis, makikita natin or maa-assess or ma-evaluate natin yung mga past performance ng company natin, especially uh, also with the current performance, malalaman natin kung anong position ng business natin ngayon, kung ano yung performance ng business natin for the current year. And also, bukod sa past and current performance, nakikita din natin or na-assess din natin yung mga prospective performance or mga future performance ng company natin. Okay? So, lahat ng yan is bakit ba natin tine-check or bakit ba natin ini-evaluate, ini-measure yung mga past, current, and future performance ng company para makatulong to in decision making. Okay? So, lahat ng ano natin, lahat ng yung bottom line natin dito, kaya natin ginagamit itong financial statement analysis para magamit ito ng mga users in their decision making. Okay? Now, ano ba yung mga objectives of financial statement analysis? Sabi dito, number one objective of financial statement analysis is to assess or to evaluate the current profitability and operational efficiency of the firm as a whole, as well as the different departments to judge the financial health of the firm. Now, when we talk about the profitability, okay, so kapag ginamit natin tong financial statement analysis, makikita daw natin or mame-measure natin yung profitability ng isang business. Now, anong ibig sabihin ng profitability? Profitability from the word itself, profitability, it means dito natin maa-assess or dito natin makikita if the company is profitable. Makikita natin dito kung may kakayahan ba yung kumpanya natin na mag-generate ng sales or mag-generate ng income. Okay? Kasi kung wala tayong sales, hindi naman magsusurvive ang business. Kapag wala tayong kinikita, hindi magsusurvive ang business natin. Okay? So, ina-assess din natin or chine-check or mini-measure din natin yung current profitability ng isang business. Aside from profitability, we also assess or mini-measure din natin yung operational efficiency ng firm natin. So, anong ibig sabihin ng operational efficiency? So, when we say operational efficiency, it means it is the gaano kagaling, gaano ka-efficient si company na i-utilize yung mga resources or assets niya in order for the company to generate more sales or more income. Okay? Kasi kapag nasabi natin, kasi 'di ba kapag efficiency company, related 'yan sa profitability, 'di ba? Kasi kapag efficient yung isang company, so it means na-u-utilize or nagagamit niya yung mga resources niya ng maayos or na-ma-maximize niya ng maayos yung mga resources natin. So in results, sa results niyan, yung magiging outcome niyan, gaganda yung profitability ng business since nagagamit natin or na-u-utilize natin ng maganda yung mga resources natin. Okay? So, number two, another objective of financial statement analysis is to ascertain the relative importance of the different components of the financial position of the firm. Okay? Now, alam naman natin na in financial statement or in financial reports, we have different components na makikita doon. So, ano po ba yung mga components na makikita natin doon? Meron tayong mga elements like assets, liabilities, capital or equity, or revenue or income and expenses. So lahat ng 'yon or lahat ng mga elements or mga components na 'yan, makikita natin 'yun doon sa financial statement natin and maa-assess natin ano ba yung importance ng mga different components na 'to dito sa financial statement natin or sa business natin. Okay? And since nakikita natin doon yung mga different components,
we can also identify the different changes or significant changes doon sa components natin. Okay? So, makikita natin kung yung sales ba natin or yung income ba natin is nag increase, nagkakaroon ba ng significant change, tumataas ba yung income natin or yung sales natin or bumababa. Okay? Now, since nakikita natin yung significant changes, maa-assess din natin or makikita rin natin dito kung ano yung mga reason kung bakit nagde-decrease yung sales mo, ano kaya yung reason kung bakit tumataas yung expenses natin. Okay? Makikita natin yan sa financial statement analysis. Okay? If ever man na magkaroon ng mga significant changes sa mga components or sa mga elements na makikita natin in financial statement, malalaman natin kung ano yung mga reasons kung bakit nagkakaroon ng significant changes. So gaya nga ng example natin kanina sa sales, so makikita natin kung tumataas ba yung sales natin or bumababa or bumabagsak yung sales natin. So from that, syempre halimbawa nakita ng company or nakita ng manager na ala bumababa yung sales natin, nagkakaroon ng significant change, bumababa ng malaki yung ating sales. So doon magbe-base ng ah, decision, okay? Diyan magbe-base yung mga managers natin kapag gagawa sila ng decisions. Anong gagawin nilang next na step na gagawin, ano yung mga strategies na gagawin nila, ano yung mga babaguhin nila. So, kasama yan doon sa objective of financial statement analysis. Okay? And last, so for the objective of financial statement analysis, ginagamit din natin also yung financial statement analysis in order for us to judge the ability of the firm to repay its debt and assess the liquidity and solvency position of the firm. Now, when we talk about liquidity and solvency, parehas lang ng minimeasure yan. Okay? Pag sinabi nating liquidity or solvency, ang minimeasure natin dito is yung abilidad ng kumpanya na magbayad ng utang. Ang pinagkaiba lang ng liquidity and solvency is that in liquidity, ang minimeasure mo doon is the ability of the company to pay its short-term obligations or short-term liabilities. Wherein, in solvency, pag sinabi nating solvency, ang minimeasure naman natin dito is the ability of the company to pay its long-term obligations or long-term liabilities. So, parehas lang sila ng minimeasure. Liquidity and solvency both measures the ability of the company to pay its liabilities or its debt. Yun nga lang, sa liquidity, nagfo-focus tayo mainly sa mga short-term liabilities and sa solvency, nagfo-focus tayo more on sa mga long-term obligations natin. Okay? So, overall, may mapapansin tayo dito. Profitability, efficiency, liquidity, and solvency. So, itong mga to, profitability, efficiency, liquidity, and solvency, madidiscuss natin yan in the succeeding chapter natin or succeeding slides natin. Okay? Kasi part sila ng financial or accounting ratios natin. Okay? So, part din sila ng financial statement analysis. So, dito kapag ginawa natin or gumawa tayo ng financial statement analysis, maa-assess natin if profitable ba si business, malalaman natin kung efficient ba si business, malalaman natin kung liquid or solvent ba si business. Okay? Now, sabi natin, in financial statement analysis, we have different financial statement analysis tools. So may mga tools tayo na ginagamit para ma-interpret or para ma-analyze natin ng maayos yung mga financial statement natin. Isa sa mga basic example ng financial statement analysis is the vertical and horizontal analysis. So yun yung i-discuss natin for this topic or for this video. Vertical and horizontal analysis. So let's start with vertical analysis. Okay? Vertical analysis, tinatawag din siya as common size statement analysis or in other reference or in other books, tinatawag siyang static analysis. Okay? So iba-iba pala yung tawag sa kanya, no? So nilagay ko lang siya dito para at least may idea kayo or alam nyo yung ibang tawag or yung ibang term.
in vertical analysis. So pag sinabi palang vertical analysis, pwede siyang tawagin as common size statement analysis or static analysis. Now, kaya siya tinawag na vertical analysis kasi the way natin siya kukomputin later is pa-vertical siya. It's either pataas or pababa natin siyang kukomputin. Kaya siya tinawag na vertical analysis. Okay? Mamaya makikita natin yan sa examples natin. Ngayon, um, syempre, kailangan muna natin i-discuss kung anong meron sa vertical analysis. According to the definition, vertical analysis is a technique for evaluating the data of financial statement that express each item within a financial statement in terms of percent of a base amount. Now, kung babasahin lang natin siya directly or binasa lang natin siya ng once, hindi pa natin siya masyadong magigets. Okay? Now, para mas magets natin 'yan, itong vertical analysis, magbibigay tayo ng mga examples kung paano kino-compute at paano ini-interpret or ina-analyze itong vertical analysis. Pero, for the meantime, 'pag sinabi nating vertical analysis, may pinag-uusapan tayong base amount, okay? Hindi mawawala sa vertical analysis yung mga base amounts natin. Okay? Kasi ine-express mo yung mga each item sa financial statement in terms of percent of a base amount. So, hindi mawawala ang base amount natin. Now, kapag pinag-uusapan natin yung base amount, nag-iiba po yan. Depende sa financial statement. So, kung ang financial statement na ginagawan mo ng vertical analysis ay yung balance sheet or yung statement of financial position, dalawa yung magiging base amount natin. Okay? Kapag ikaw ay nasa asset portion, ang base amount mo is yung total assets. Okay? Kapag ikaw naman ay nasa liabilities and equity portion, ang iyong base amount will be the total liabilities and equity. Okay? Paano naman sir kapag income statement or statement of profit and loss? Now, kapag statement of profit or loss or income statement naman ang ginagawa natin ng vertical analysis, ang magiging base amount naman natin will be the net sales. Okay? Now, in using this type of analysis, we must give our attention sa mga items with has a significant changes from one period to another. Okay? So, kapag ginawa natin tong vertical analysis later, makikita natin if yung mga items or if yung mga components na makikita natin sa financial statement is merong mga significant change. Malalaman natin yun later kapag kinompute natin yung vertical analysis. Okay? Now, ito yung formula natin para ma-compute natin yung vertical analysis. So, we have vertical analysis for income statement and vertical analysis for the balance sheet. Anong sabi natin kanina? 'Di ba mag-iiba po ang base amount depende sa financial statement na ginagawa mo. Kapag ang income statement ang ginagawan mo ng vertical analysis, ang magiging base amount mo is yung net sales. Okay? Pero kapag balance sheet naman, ang magiging base amount mo is yung total asset if you are in the asset portion or total liabilities and equity kung nasa liabilities and equity portion ka naman times 100. Okay? So, madali lang yan kasi simple formula lang yan or simple math lang yan eh. Okay? Now, so para mas magets natin at para ma-apply natin yung discussion natin sa theories, kailangan natin ng application. So ito yung computation natin para sa vertical analysis. So let's start with the balance sheet muna. Okay? Now anong sabi natin sa balance sheet? Sa balance sheet, meron tayong dalawang portion eh. Okay? So yung unang portion is yung asset portion. Ito yon. Okay? Ito yung sulat ko na lang natin dito. Wait lang. Okay. So, etong nasa upper part, kung ang gamit natin ay report format, etong nasa taas, ito yung ating asset portion. Okay? And then yung liabilities and stockholders equity naman na nasa baba or nasa lower part, ito naman yung liabilities and equity portion natin. 'Di ba sabi natin kada portion may kanya-kanya yang base amount. Now, unahin muna natin yung asset portion natin. Okay, so mag-start muna tayo dito sa upper part. Okay? Now, sa asset portion, ang sabi natin, para ma-compute po natin yung vertical analysis,
Okay? Para ma-compute natin yung vertical analysis sa balance sheet, ang formula natin is balance sheet items divided by the total assets. Okay? Kasi yan yung base amount natin eh. Now, since we are talking about the asset portion, 'di ba sa asset portion pa lang tayo, ano yung base amount natin again? Total assets. Okay? So yung total assets, yan po yung ating magiging base amount kapag nasa asset portion tayo. Since yan yung ating base amount, since yung total asset yan ay yung ating base amount, automatic yung ating percentage para dyan is 100%. Bakit? Kasi siya nga yung base amount eh. Okay? Since yan yung base amount natin which is the total asset, kaya yung percentage niya is automatic 100%. Now, paano po nakuha itong mga percentage na 'to? Okay? Paano po nakuha itong 48.3%? Paano po nakuha yung 8.3%, yung 39%, itong 4.4%? Paano po nakuha 'yan? Ngayon, binigyan pala tayo dito ng comparative financial statement. Sir, ano po ba yung comparative financial statement? 'Pag sinabi nating comparative financial statement, binigyan tayo ng at least 2 years of financial statement. So sa case natin meron tayong, balance sheet ng 2007 at may balance sheet tayo ng 2008. Kapag binigyan kayo ng 2 year or dalawang financial statement, okay, halimbawa 2 year ng balance sheet, ang tawag po natin dun is comparative financial statement, okay. Now, ngayon based dito sa formula, balance sheet items divided by the total assets or the base amount natin times 100. Since ang ginagawa po natin again is nasa asset portion tayo, so yung base amount natin is the total assets. Now, paano po yung mga balance sheet items? Ano pong ibig sabihin ng mga balance sheet items? Ayan, yung mga nakikita natin mismo sa loob ng balance sheet, yung current assets, long-term investment, plant asset, intangible asset, current liabilities, long-term liabilities, lahat na makikita mo dyan, lahat ng line items dyan, yan po ay tinatawag nating balance sheet items. So, ibig sabihin, since yan yung ating balance sheet items, lahat ng amount natin or lahat ng balance sheet items natin, i-divide po natin sa base amount natin. Okay? So, paano yun? So, di ba ito yung current assets? So, yung current assets mo, itong 550,000 divide mo sa base amount natin na 1,139,500 times 100. Okay? So, ito yung magiging answer natin, 48.3. Ito, long-term investment na 95,000. Divide mo dito sa base amount natin times 100. Ito yung answer natin. Okay? Ganun lang yung ginagawa natin. Okay? So, lahat ng balance sheet items natin, i-divide natin sa base amount times 100. And then, yan na yung makukuha nating percentage. Okay? Now, let's try yung current assets natin for year 2008. Sa year 2008, kung mapapansin nyo, unahin muna natin yung current assets. So, burahin ko lang muna yung mga nakasulat. Okay? So, ayan. So, again, yung base amount natin since nasa asset portion tayo is yung total asset ha, tandaan nyo yan. Ngayon, gagawin na natin kung paano na-compute itong 48.3, 8.3%, 39%, or 4.4%. So, ang gagawin natin, lahat ng balance sheet items natin, so unahin muna natin yung current assets. So, yung current assets mo na 550,000, divide mo lang dito sa ating base amount na 1,139,500 times 100. So, yung total natin is 48.3%. Okay? So, ganun din yung gagawin natin sa succeeding or sa iba pang mga balance sheet items. So, itong 95,000, divide mo dito sa base amount times 100, ito yung sagot. Okay, yung plant assets natin na 444,500, divide mo sa base amount natin times 100, yung sagot, 39%. Okay? So, yung balance sheet item naman natin na intangible assets, 50,000 yun. Divide mo sa base amount times 100, 4.4% yung answer natin. So, ganun lang ginagawa yung vertical analysis. Kaya siya tinawag na vertical analysis kasi the way natin siya kinukompute is pa-vertical din, which is sa case natin, pababa natin siya kinukompute. Ayan o. Ito, divide mo dito, times 100, ito yung answer.
Ito, divide mo dito, times 100, iyan yung sagot. Okay? So, ganyan lang ginagawa yung ating vertical analysis. Now, for the year 2007, ganun din. Kung anong ginawa mo noong 2008, ganun din yung gagawin natin. So, for example, itong current assets natin ng 2007. Okay? So, yung current assets natin ng 2007 is 533,000. O divide mo sa base amount natin na 1,230,000, 1,230,500 o times 100 mo. So, ito yung sagot natin, 43.3%. Okay? So, yung ibang balance sheet items naman such as long-term investment, 177,500, divide mo dito sa ating base amount times 100, 14.4 yung sagot. Okay, plant assets, 470,000 divided by the base amount times 100, 38.2%. 50,000 na intangible assets, divide mo sa base amount times 100, ang sagot is 4.1%. Ganun lang natin siya kino-compute. Okay? Lahat ng mga balance sheet items natin. Okay? So meaning, lahat ng ito, okay? Yang mga yan, itong mga balance sheet items na yan, i-divide mo yan lahat sa base amount natin, which is total assets, times 100. Okay? So, sir, paano po ini-interpret yan? Ano po yung mga na-compute nating percentage na yan? Ano pong gagawin namin dyan? Now, para ma-analyze nyo or para magamit nyo for interpretation, itong percentage na na-compute nyo. So, kung titignan mo or kung i-analyze mo mabuti, 'di ba ito 100% total assets 'yan. Ibig sabihin pala niyan, sa lahat ng assets mo or sa lahat ng ari-arian mo, 48.3% 'yan or 48.3% 'yan galing sa current assets. Okay? O yun. Tapos sa total assets mo, sa lahat ng ari-arian mo, 8.3% 'yan galing sa mga long-term investment. Okay? Tapos sa lahat ng assets mo, 39.0% yan galing pala sa plant assets. Okay? So ganyan siya ina-analyze. Makikita natin yung totality. Sa lahat ng assets mo or sa lahat ng ari-arian mo, ilang percent yung galing sa current assets. Okay? Now, suburahin natin para makita natin. Ayan. 'Di ba sabi nga natin, 100% total assets natin. Yan yung base amount natin. So kapag i-interpret natin yan or kapag i-analyze natin yan, sa lahat pala ng ari-arian mo or sa lahat pala ng assets mo, okay, 48.3% pala dyan, mga current assets. Okay? Sa lahat ng assets mo or sa lahat ng ari-arian mo, 8.3% dyan pala galing sa long-term investment. Sa 100% na assets mo, sa lahat ng ari-arian mo, 39% pala dyan mga plant assets. Ganyan siya ina-analyze. And also, since naka-percentage yan, makikita po natin yung significant changes from one period to another. So for example, for the year 2007, yung current assets natin is 43.3%. Now, noong 2008, yung current assets natin naging 48.3%. So, anong significant change or anong change yung nangyari? Ibig sabihin, from 43.3% na current assets mo noong 2007, naging 48.3% siya noong 2008. It means, nag-increase yung current assets mo ng 5%. 'Di ba? Nakikita natin kung nag-i-increase ba or nagde-decrease yung mga elements natin or yung mga components natin sa financial statement. Eh, halimbawa ito long-term investment. O sa long-term investment mo, yung 2007 long-term investment mo 14.4%, tapos nung long-term investment mo nung 2008 naging 8.3%. So from 14.4 naging 8.3, anong nangyari? Anong change yung nangyari? Ibig sabihin, nag-decrease or nabawasan yung long-term investment mo ng ilang percent yun. O nakikita natin yung significant change. Bukod sa totality, nakikita din natin yung significant change from one period to another. Okay? So, tapos na tayo sa assets. Paano naman sa liabilities and equity portion? Kapag sa liabilities and equity portion tayo, yung base amount natin is yung liabilities and stockholders equity naman. So, kung mapapansin nyo, ayan,
Since ito yung ating base amount, automatic 100% yan. Okay? Take note ha, ang base amount natin hindi total liabilities, hindi rin total stockholders equity. Ang base amount natin is the combination ng dalawa, total liabilities and stockholders equity. Yan yung base amount natin. So kung anong ginawa mo doon sa asset portion, yun din yung gagawin natin sa liabilities and equity portion. Okay? So, balance sheet items. So, asan dyan yung mga balance sheet items natin? Ayan, current liabilities, long-term investment, total liabilities, preferred stock, common stock, retained earnings, total stockholders equity. Yang mga ito, itong mga ito, yan yung tinatawag nating balance sheet items. So, it means, lahat ng balance sheet items natin na to, i-divide natin sa ating base amount na total liabilities and stockholders equity times 100. So, makukuha natin itong mga percentage. So, try nating computein yung 2008 current liabilities. Okay? So, since itong current liabilities, isa siyang balance sheet items. So, 210,000 na current liabilities, divide natin sa base amount natin na 1,139,500 times 100. So, yung answer natin is 18.4%. Okay? So, ganun din yung gagawin natin sa iba pang mga balance sheet items. Okay? So, kagaya nito, long-term liabilities. So, 'di ba balance sheet items 'yan. So, itong 100,000 divide mo sa ating base amount times 100, yung answer natin 8.8%. Total liabilities 310,000 divide mo dito sa base amount times 100, ang sagot 27.2%. So, tandaan nyo lang, lahat ng mga balance sheet items natin na to, i-divide mo lang lahat yan sa ating base amount. Okay? Kailangan alam natin yung mga base amount ha, kasi kapag hindi natin alam yung base amount, magkakamali tayo sa mga percentage. Okay? So, ganun din yung gagawin natin for 2007. O for example, yung current liabilities, 243,000. Divide mo sa base amount na 1,230,500 times 100, ang sagot natin is 19.7%. O ganun din yung gagawin natin sa iba pang balance sheet items. So, ito, divide mo dito sa base amount times 100. Ito yung sagot. Ito, divide mo dito times 100, 36%. Preferred stock na 150,000, divide mo sa base amount natin times 100, 12.2%, and etc. Okay? Ganun lang yung ginagawa natin sa vertical analysis. Makikita natin yung totality and makikita natin if ever may significant changes. Now, tignan natin tong current liabilities. Try natin i-interpret or try natin siyang i-analyze. Now, kung makikita mo, yung current liabilities mo noong 2007 is 19.7%. Noong 2008, yung current liabilities mo is naging 18.4%. So it means from 19.7 naging 18.4%, ibig sabihin pala yung current liabilities mo ay nag-decrease. Nabawasan yung liabilities mo. Now, malalaman mo kung anong reason. Since nag-decrease yung liabilities mo or since nabawasan yung liabilities mo, ibig sabihin kaya siguro bumaba yung liabilities natin kasi nagbayad tayo ng utang. 'Di ba? Gano'n yung ibig sabihin niyan. Makikita natin yung significant change at saka yung reason kung bakit nagkaroon ng changes diyan. Okay? So, ganyan ginagawa yung vertical analysis. Kaya natin siya tinawag na vertical analysis again kasi the way natin siya kino-compute is pa-vertical natin siya kino-compute. It's either pataas or pababa. So, sa case natin, pababa natin siya kino-compute. Okay? Paano naman kapag income statement? Okay. 'Pag income statement, same lang din ng ginawa natin sa balance sheet. Ang kaso, since dito, ang ginagawa natin ng vertical analysis ay income statement, so yung magiging base amount naman po natin diyan is the sales, especially net sales. Pero kung wala namang nakalagay na net sales, yung sales natin, assume natin, if the problem is silent, yung sales natin, yan yung magiging base amount natin. So since yan yung base amount natin, ayan, 100% yung ating percentage yan since siya yung base amount. So yung mga income statement items naman natin, yun din. Yung makikita natin sa income statement, cost of goods sold,
gross profit, operating expenses, income before tax, income tax, net income. Ito mga to ay mga income statement items. So, ibig sabihin, lahat ng mga income statement items na to, i-divide natin yan sa base amount natin na sales times 100. Okay, so try natin yung cost of goods sold or COGS. So, from cost of goods sold natin, di ba ito yung balance sheet item natin, ay income statement item natin, 104,000. Divide mo dito sa sales natin, which is yung base amount. So, 104,000 divided by 198,000 times 100. So, yung total percentage natin dyan is 52.53%. Okay? So, ganun din yung gagawin mo sa 2017. Okay? Yung cost of goods sold mo noong 2017 na 98,000, divide mo sa base amount natin na sales na 176,000 times 100, 55.68%. Basta alam natin kung ano yung base amount, kayang-kaya nating sagutan yan. Kasi divide lang yan at saka multiplication eh. 'Di ba? Wala namang mahirap diyan sa ano natin sa formula. Napakasimple lang. Basta alam lang natin yung base amount, okay na tayo. Okay? So, ganun din yung gagawin natin sa mga natitirang income statement items such as yung gross profit natin na 94,000 divide mo sa base amount times 100. Ito yung answer. Operating expense na 7,600 divide mo sa base amount natin times 100, 3.84%. Income before tax na 86,400 divide mo sa base amount natin na 198,000 tapos times 100, 43.8 43.64%. So ganun lang yung ginagawa natin. Okay? Ngayon, the way natin siya kino-compute for vertical pero ngayon pa iba kasi pataas natin siya kino-compute compare kanina na pababa, 'di ba? So, yun, ganyan ginagawa yung ating vertical analysis for income statement. Now, try nga natin mag-analyze kahit ng isang isang income statement item. So, tignan natin yung sales. Yung ano natin, yung gross profit na lang. Okay? Pag sinabi kasi natin gross profit, ito yung tubo sa pagbebenta mo ng product. Now, yung gross profit mo noong 2007 is 44.32%. Okay? Tapos noong 2018, yung iyong gross profit ay naging 47.47%. So ano nangyari? Anong changes yung nangyari? So from 44.32 naging 47.47, it means na yung gross profit mo is nag-increase. Okay? Ayun no, 44% naging 47%. So it means nag-increase yung gross profit mo. Ibig sabihin tumaas yung kinita mo sa pagbebenta. Okay? Ibig sabihin tumaas yung tinubo mo sa pagbebenta ng produkto. Okay? Ganyan ginagawa yung ating vertical analysis. Basta tandaan lang natin in vertical analysis, yung base amount yan nagdedepende kung anong financial statement ang ginagawa natin. Kapag ang financial statement na ginagawa natin is balance sheet, dalawa yon. It's either total assets or total liabilities and stockholders equity. Kapag income statement naman, yung ating base amount will be the net sales or sales. Okay? So, ganun yung ginagawa natin sa vertical. Paano naman, sir, kapag horizontal analysis? Okay? So, try naman natin yung horizontal analysis. So, horizontal analysis, tinatawag din siyang trend analysis. But in other reference or other book, tinatawag din siyang dynamic analysis. Okay? So, nilagay ko na lang din dito yung mga other terms para at least aware tayo or alam natin yung ibang tawag kay horizontal analysis. Baka kasi sa quiz or sa exam, palitan ng term. Diba? At least alam nyo na. So, pag sinabi natin horizontal analysis, pwede siyang tawaging trend analysis or dynamic analysis. Ngayon, the way natin siya, kaya siya tinawag na horizontal analysis kasi the way natin siyang kukumputin mamaya is pa-horizontal or pahiga natin siya kukumputin. Now, define muna natin what is horizontal analysis. Now, horizontal analysis is a comparison of 2 or more years of financial data. So, meaning, ang horizontal analysis or trend analysis, meron tayong pinagko-compare na 2 or more years na financial statement. Okay?
Now, this allows the users to see the trend for the different accounts in the financial statement. Okay? So, since meron kang comparison of 2 or more years, so meron kang, if ever na meron kang 2 years ng financial statement, makikita mo kasi dito yung trend. Nakikita mo yung significant changes din if nag-increase ba yung isang component or nag-decrease yung isang component. Okay? So, makikita natin dito yung trend or yung changes. Now, horizontal analysis is facilitated by showing the changes between the years in both peso and percentage form. Now, tatandaan natin, kapag kinukompute natin yung horizontal analysis, since makikita natin dito yung trend, meron tayong dalawang kinukompute. Okay? Kinukompute natin yung changes in peso and changes in percentage form. So, mamaya madidiscuss natin kung paano siya ginagawa at paano siya kinukompute. So, para ma-compute natin yung horizontal analysis, so meron tayong formula dito. So, horizontal analysis absolute and horizontal analysis which is percentage. Now, para ma-compute natin yung peso change, itong formula yung gagamitin natin. Horizontal analysis absolute. Para ma-compute naman natin yung percentage change, ang formula naman na gagamitin natin, of course, itong horizontal analysis percentage. So, dito sa horizontal analysis absolute, amount in comparison year minus amount in base year. Okay? Tapos pag horizontal analysis naman, which is percentage, amount in comparison year minus amount in base year divided by amount in base year times 100. Now, actually, kahit isa lang naman yung formula natin, kahit ito, hindi na natin to gamitin kasi diretso na yan dito eh. 'Di ba? Kahit pag-isahin mo na lang yan. Kasi tignan mo, itong amount in comparison year minus amount in base year, yan din yung numerator ng formula natin sa horizontal analysis percentage. Ayan no? Pwede naman natin diretsohin para mas mabilis. Okay? So, amount in comparison year minus amount in base year divided by amount in base year times 100. Now, try natin para mas maintindihan natin kung paano ginagawa yung horizontal analysis. Now, let's start with the balance sheet. Okay? So, meron tayong comparative balance sheet dito. Again, pag sinabi nating comparative balance sheet, meron tayong available na at least 2 years of financial statement. So, sa case natin, 2008 and 2007. Now, kapag tayo ay gumagawa ng horizontal analysis, mag-ready kayo ng 2 column. Okay? Ang 2 column na yan, diyan nyo ilalagay yung answer nyo for the horizontal analysis. Yung isang column, itong column na nauna, dito natin nilalagay yung peso change. Okay? Sa unang column, anong nilalagay doon? Yung peso change. Okay? Yung pangalawang column naman, ang nilalagay natin dito is yung mga percentage change. Now, ilabas natin ulit yung formula natin. So, ito yung formula natin. Amount in comparison year minus amount in base year. Okay? So, itong peso change na to, para ma-compute natin itong peso change, ito gagamitin natin. Para ma-compute naman yung percentage change, okay? Para ma-compute naman itong percentage change natin, ito naman yung gagamitin natin. Pero sabi ko nga kanina, kahit pag-isahin nyo na or kahit diretsohin nyo na para mas mabilis, okay lang. Kasi same lang din naman eh. Kung ano yung sagot mo dito, yan yung magiging numerator natin dito sa pangalawang formula. Okay? So, paano natin 'to gagawin? So, since meron tayong comparative financial statement, kailangan muna natin malaman kung sino yung base year, kung ano yung year ng base year at ano yung comparison year. Sa ibang libro or sa ibang reference, instead na comparison year, ang ginagamit nila is recent year. Okay? Parehas lang naman 'yun eh. 'Pag sinabi nating comparison year or recent year, isa lang naman 'yun. Now, paano po namin malalaman kung ano po yung base at ano po yung recent year? Pag sinabi nating base year, ito yung pinaka-old or pinakalumang year natin. So, sa case natin dito, sa example na binigay dito, since 2007, ito yung pinakaluma or pinaka-oldest year. So, ito yung magiging base year natin. Okay? Tapos, yung isa naman, yung 2008, yan naman yung tinatawag nating
comparative year or comparison year, sorry, or recent year. Okay? O since alam na natin kung ano yung comparison year, alam na natin kung ano yung base year, makukumpute natin actually agad-agad yung peso change and percentage change. Again, kailangan po natin ng dalawang columns sa horizontal analysis ha. Yung unang column, itong column na to, dito po natin nilalagay yung peso change. Okay? Tapos, yung pangalawa namang column, dyan po natin nalalagay yung percentage change. Okay? Now, sabi nga natin, makikita po natin sa horizontal analysis yung significant change at saka yung trend. Kung may nagbago ba, kung nag-increase ba yung isang element, kung nag-decrease ba yung isang component, makikita natin yan dito actually sa horizontal analysis. So, try natin yung current assets. So, sa current assets, di ba ang sabi natin, sa formula natin, para makompute natin tong 17,000, so amount in comparison year, which is 550,000, okay, minus amount in base year, which is 533,000, so equals to 17,000. Ano ibig sabihin yan, sir? Ibig sabihin, from 2007 hanggang 2008, nag-increase pala or tumaas pala yung current assets mo ng 17,000. Paano natin nalaman na nag-increase siya? Kasi tignan mo, analyze mo mabuti. Nung 2007, magkano yung current assets natin? 533,000 lang. Pero pagdating ng 2008, yung current assets natin tumaas at naging 550,000. So it means from 2007 hanggang 2008, yung ating current assets ay nag-increase or tumaas pala ng 17,000 pesos or equivalent to 3.2%. Okay? So, ganyan gamitin yan. Okay? So, ibig sabihin lang na percentage change kung ilan yung equivalent percentage ng peso change natin. Sabi nga natin, yung current assets natin tumaas or nag-increase ng 17% or equivalent to 3.2%. O, 'di ba? Nalaman natin kung ilang percent yung tinaas sa current assets natin at nalaman din natin kung magkano siya in totality. Okay? Now, paano naman 'tong ano natin, long-term investment? So, kung sasagutin naman natin yung long-term investment natin, o try natin yung long-term investment. Okay? So, long-term investment natin, so ito yung ating base year pa din, 2007 and 2008 natin comparison year. So, sabi natin dito para ma-compute natin yung peso change, amount in comparison year na 95,000 pesos minus amount in base year na 177,500. So, yung total natin is negative 82,500. Anong ibig sabihin ng negative 82,500? Ibig sabihin pala, nung 2007 kasi, kung papansin ninyo, analyze natin ha, nung 2007, yung long-term investment mo, ang total niya is 177,500. O ngayon, yung nung 2008, yung long-term investment mo naging 95,000 na lang. So, ibig sabihin, from 2007 hanggang 2008, nag-decrease or nabawasan pala yung long-term investment mo ng 82,500 or equivalent to 46.5%. Paano natin na-compute tong 46.5%? Ayun no, itong pangalawang formula. Okay? 'Di ba nga sabi nga natin, pwede naman natin siyang pag-isahin na lang. Kung na-compute mo na yung absolute or yung peso change natin na 82,500, diretso mo na siya compute doon sa percentage change. Okay? So yung na-compute natin, yun na kasi yung magiging numerator natin eh. 'Di ba? So 82,500 divided by 177,500 times 100. So yung sagot natin is 46.5%. Okay? So nakikita natin dito kung nag-increase ba or nag-decrease ba yung isang component or yung isang item at ilan yung equivalent percentage nun. Yun yung ibig sabihin natin. O try natin hanap ito. Okay? So itong total assets natin analyze natin ha. So yung 2007, yung total assets mo is 1,230,500. Nung 2008, yung total assets mo
naging 1,139,500 na lang. So it means from 2007 hanggang 2008, nag-decrease or nabawasan pala ng 91,000 yung total assets mo. Ilan yung equivalent percentage nun? 7.4%. Okay? Ganito ginagawa yung horizontal analysis. Okay? Kaya siya tinawag na horizontal analysis kasi the way natin siya kinu-compute is pa-horizontal. Pahiga natin siya kinu-compute. Okay, 'di ba? Kanina sa vertical, 'di ba ito i-divide mo sa ganito, yung mga items natin di-divide natin sa base amount, kaya tinawag siyang vertical analysis. Ngayon, kaya siya tinawag naman na horizontal analysis kasi the way natin siya kinu-compute is pa-horizontal. Okay? So, ganun lang siya ginagawa, no? Madali lang siya computein as long as alam natin or kabisado natin yung formula. Now, please take note, okay? I-take note nyo to ha. Hindi nyo magagawa yung horizontal analysis kapag isang year lang. Okay? Halimbawa, 2008 lang binigay sa inyo. Hindi nyo makukompute yung horizontal analysis kasi ano yung magiging base year mo? Ano yung magiging comparison year mo kung isang year lang yung binigay sa'yo? Okay? Para ma-compute po natin yung horizontal analysis, kailangan po meron tayong comparative financial statement. At least 2 years dapat ng financial statement yung hawak natin. Kasi kung isang year lang yung binigay sa atin, hindi po natin makukompute yung horizontal analysis. Okay? Kasi hindi natin malalaman kung saan ba dito yung base amount, hindi natin alam kung saan dito yung comparison year or yung base year or yung comparison year natin. 'Di ba? Hindi natin malalaman. Okay? Pero pagdating sa vertical analysis, kahit isang year yung ibigay sa atin, halimbawa isang year lang ng financial statement yung binigay, halimbawa 2008 lang, makukompute pa rin natin yung vertical analysis. Pero pag horizontal analysis yung pinag-uusapan natin, hindi po natin makukompute yung horizontal ng isang taon lang. Okay? At least dapat 2 taon yung hawak natin. Okay? Now, bakit siya, try naman natin computein yung income statement. Same lang din naman eh. Kung anong ginawa natin sa balance sheet, yun din yung gagawin natin for the income statement. So, try natin yung sales. So, yun pa din, yung base amount natin is, base year natin is 2007 pa din. And yung comparison year natin or yung recent year is 2008. So, ngayon, gawin natin yung sales. So, sa sales, amount in comparison year, which is 1,498,000 minus the amount in base year, which is 1,200,000. So, yung answer natin is 298,000. So, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, from 2007, yung sales kasi natin ng 2007 is 1,200,000. Noong 2008, yung sales natin naging 1,498,000. So it means tumaas po or nag-increase yung sales natin na magkano? 298,000 pesos. Now, ilan yung equivalent percentage yan? Para ma-compute natin yan, yung na-compute natin sa peso change or yung sa absolute, 298,000, diretso mo i-divide sa base amount natin or amount in base year na 1,200,000 times 100. So, yung makukompute natin is 24.8%. So, ibig sabihin, from 2007 hanggang 2008, yung sales natin ay nag-increase or tumaas ng 298,000 or equivalent to 24.8%. O, di ba? So, nakita natin, hala yung sales pala natin after 1 year, from 2007 hanggang 2008, nag-increase pala yung sales natin ng 24.8%. Ibig sabihin, gumaganda pala yung profitability ng business since nag increase or nadadagdagan or tumataas yung sales natin from 2007 hanggang 2008. Para mas makita talaga natin yung trend, mas maganda kapag ipa-plot mo siya sa graph. Kaya nga siya tinawag na trend analysis eh, kasi makikita mo yung trend. Now, maganda
na gamitin itong horizontal analysis kapag maraming years na pinagko-compare. Okay, kasi makikita mo talaga yung trend, eh. Halimbawa, gumawa ka ng trend analysis or ng horizontal analysis from 2007 hanggang 2018. Makikita mo talaga actually dito yung trend or yung galaw. Ayan, oh. For example, total income mo yung green, total expense mo yung blue. O makikita mo yung fluctuation. Kung, kung tumataas ba yung sales natin or kung bumababa ba yung sales natin. So kung papansinin niyo from 2007, yung income natin is ano tawag dito, slowly increasing, okay tumataas siya ng tumataas. Tapos pagdating natin sa 2017, biglang bumaba yung income natin. Pero pagdating ng 2018, yan, tumaas ulit yung ating income. O makikita talaga natin yung trend ng isang, yung trend or yung galaw or yung changes sa mga financial datas natin na makikita sa financial statement. Malalaman natin dito kung tumataas ba yung sales natin, tumataas ba yung income natin, or bumababa. Ba nakikita natin yung trend. Kaya nga siya tinawag na trend analysis. Bakit siya tinawag na dynamic analysis? Kasi dynamic eh, nagbabago. Okay? Nakikita mo yung fluctuation. Pag sinabi nating fluctuation, it's either tumataas, bumababa, mataas ulit, bumababa. Fluctuation, dynamic, nagbabago. Okay? So, ganyan ginagawa yung ating vertical and horizontal analysis.